सिख चैनल के दर्शकों नूं दास जसवंत सिंह जी वालों फतेह प्रवान होवे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप देख रहे हो सिख चैनल्स स्काई 840 ते। दास जसवंत सिंह जी आप की सेवा च हाजिर है। आप जी वास्ते एक स्पैशल प्रोग्राम लैके जो कि सिख अवेयरनेस सोसाइटी वालों तैयार किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है तो आप जी नूं रूबरू दिखाया जा रहा है सिख चैनल वालों। दास और सिख अवेयरनेस सोसाइटी सिख चैनल के धन्नवादी ने जिन्हों ने कि अपने जिम्मेवारी नूं समझदिया होया अपने फर्ज नूं समझदिया होया ये प्रोग्राम आप रूबरू कर रहे हैं। अज का स्पैशल प्रोग्राम ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का मतलब पंजाबी दे विच कि किसी तुहाडे बच्चे नूं जां बच्ची नूं जां ए पर्सन नूं किसी भी गैर तरीके दे नाल किसी भी चलाकी दे नाल वर्ग ला के वख करना। साडा सिख अवेयरनेस सोसाइटी का इको ही मकसद है कि आप जी नूं जानू कराउणा। अवेयरनेस मीन के जानू कराउणा। आप जी नूं उस चीज़ तो जानू कराउणा जिस तो सिक्खी नूं ढाह लगदी होवे। आप जी नूं असीं अज तकरीबन 55 मिनट की एक फिल्म भी दिखावांगे जिस विच एक बहुत ही खुशहाल फैमिली, बहुत ही हैप्पी फैमिली जो यूके दे विच रह रही सी, किस तरह उन्हां दी फैमिली ने तबाह किया गया। आप सारे दर्शक साडे इस प्रोग्राम का तां ही आनंद मान सकोगे जे तुसीं glue to Sikh channel, get your cup of tea and coffee and come sit in front of Sikh channel and watch our program. साडा मकसद सिर्फ यह है कि आप यू वेक अप करना। दिस इज अ वेक अप कॉल फॉर यू। इट्स अप टू यू। गुरबाणी का शब्द है जाग रे मना जाग रे क्यों गाफल सोया। हे मना मूर्ख मना उठ क्यों सुत्ता पिया है। तो अगे गुरबाणी कहती है सुते गए महाए, जो सुते गए वो लुटे जाएंगे। दे विल बी लूटेड। सो अज का स्पैशल प्रोग्राम ग्रूमिंग आप जी नूं बहुत जल्दी ही दिखाया जाएगा। 45 तकरीबन 55 मिनट की यह फिल्म है तो आप इसनूं इंजॉय करोगे। मेरा धन्यवाद जा रहा है उस फैमिली के वास्ते। माई सिंसीयर gratitude goes to this family who have shown us a great courage and come up front to produce this film. असीं दिल तो ऋणी हाँ उस फैमिली दे जिन्हें सानू बहुत सहयोग दिता इस फिल्म नूं प्रोड्यूस करने। नाल ही सिख चैनल ने भाई अवतार सिंह जी ढिलों जिन्हों ने साडे नाल मोढे जोड़ के इस प्रोग्राम नूं सक्सैसफुल किया। उन्होंने अपनी मॉरल ड्यूटी समझदिया होया एज ए पंथक चैनल समझदिया होया उन्हें अपना ये फर्ज निभाया है ये प्रोग्राम जो है दर्शकों नूं दिखाया जाए। अगर साडे इस प्रोग्राम दे नाल किसी दी फैमिली किसी दा जीवन सवार हो सकता तो असीं अपने आप नूं भागी समझांगे। ये सिख अवेयरनेस सोसाइटी किसी धर्म किसी मजहब कलर और क्रीड के अगेंस्ट नहीं है, ना किसी परसन के अगेंस्ट है। इट्स जस्ट ए वेकअप कॉल
for all of you. We are not against any religion at all, or we are not against any caste, creed, or any person. This is purely, it could happen to any family. It could happen to me, it could happen to you. So I request you, please come and glue to Sikh channel and watch this special recorded video जो कि आपनों हुणे दिखाई जा रही। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Tonight, the Sikh Awareness Society presents to you a special program about a sensitive issue facing vulnerable youth of today. The topic is grooming, because frequently we hear of horror stories in the news about children, about young people being sexually groomed, abused, and assaulted. We only have to look at the reports from the children's charity, Bernardo's, and Bernardo's itself is saying that it's currently working with over 1,000 young children who are in this situation, who have been sexually abused. A report they gave to the BBC earlier on this year states that fact. We have the Children's Commissioner, who's not saying that it's 1,000 children. She's estimating that up to 10,000 British children are affected by sexual grooming. We have read reports in the Times. We have seen programs done on BBC, on Channel 4, and it's been out there in the news, in your face, for quite a long time. We have the current children's minister, Tim Loudon, and he's actually quoted as saying that sexual grooming of children in the UK is a much bigger problem than they previously recognized. So today we're going to be talking about this particular problem, which in most cases reports are coming in most cases children were groomed with mobile phones, alcohol, drugs, before driven into communities, into different towns, into different cities for the sex trade. That is why we feel that it's very important from the Sikh Awareness Society to raise this issue, that is not just happening to, i.e., as an MP has said, to white girls or to just one race. It is happening across the board. We will be talking to a young Sikh family who currently their child is missing from home, groomed at the age of 12 and a half. We have DC Alan Edwards from the Mercia Police saying that Asian gangs are grooming white girls, and all the reports are now saying that most of it, take the word Asian, is Pakistani gangs grooming young girls for their satisfaction, for their trade. And he's also quoted as saying that this culture of silence is actually exacerbating the problem a lot more. So certainly the charities, the government and the police are waking up to these horrific crimes. And as an organization, the Sikh Awareness Society, which raises awareness on Sikh issues, issues affecting Sikhs, we feel it our duty to raise this horrific issue and bring it to the masses, so that once it is out there, we can certainly
put in the infrastructure to tackle these problems. The Sikh Awareness Society is not against any set of beliefs or a religion, but we're opposed. We will always stand up where coercive behavior has taken place, where manipulation has taken place, where underhand things have taken place to change the thought or brainwash the child into doing these kind of things. First of all, I'd like to thank you very much, Benji Paji, on this inviting us in, because it's a terrible subject to discuss, and let me say you're very brave to come forward and discuss your personal tragedy and share your thoughts with the community outside. Before we go into this the case itself, if you tell us about your daughter prior to this thing occurring, tell her about her habits, her attitudes, her ambitions, her relationships with the extended family ਜਾਂ community ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੀ ਲੜਕੀ? Wanted to be a solicitor. Okay. At that young age. Going to the law field. ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਠੀਕ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੰਮਤ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੰਮਤ। She's very loving. ਠੀਕ। And caring. ਘਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ। And I brought up both my children a manner in which I hope they enjoyed life and we enjoyed life together, and what we would want as children and what other children out there were getting from life. We wanted to make sure our children were the best. They both seem like very happy, confident children who full of joy, just like any other child. ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ grooming ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ aware ਸੀਗੇ ਕਿ obviously you sort of born in this country as a couple, both of you. Were you aware of grooming that existed outside that could sort of happen to your family? We never classed it or never considered the word grooming. Okay. There's no such opportunity that a young child at 13 would be not only interested but influenced by these kind of things. So, age ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀ? 12 ਸਾਲ ਦੀ started. 13 ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। I think the most important question is what actually happened to your daughter at the age of 12 and a half? ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੈਕਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੈਕਸ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ Facebook ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਲੱਭੀਆਂ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। And as a 12 and a half year old girl, what did she come out with which was wrong?
the best way to say it is it was an inappropriate sexual act. I was less than 5 minutes on one of these social accounts, and the language, I wouldn't have associated that with any child. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣੇ ਠੀਕ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਠੀਕ and we spent that evening trying to track down a taxi driver. ਜਿਹੜਾ ਜੈਕਸ ਡਿਲਨ ਹੈ in short when you found him while we were trying to find out who he was, my neighbour produced an email which was sent from his niece to this Jags Dillon. At the top of this piece of paper, he apparently printed, and this was pointed out by a family friend's daughter, who said, "Uncle, look at the top of the paper." And at the top of the paper, it shows the actual originator of that email, and he happened to be Imran. Okay. So this Jags Dillon He's not Jags Dillon. is not Jags Dillon. He is Imran Khan. Satsanga ji, you've heard from the family that, you know, a change of name, false name, internet te apni false identity kar reha te asli oda naam siga Jags Dillon. Yes. Sorry, Imran Khan. Bhai umar kinni sigi? ਉਮਰ ਸਭ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਸ਼ੋਫਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਫਰ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ at least as a chauffeur would be in its 30s. So this is horrifying in the fact that एक 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ੋਫਰ is on the other side Talking to several Sikh girls and one of them was your daughter at the age of 12. So he's not just grooming your daughter, he's also trying it dusre de naal bhi try kar reha. So this is horrible. This is actually very frightening listening to you, and these are the massive dangers of internet. You actually And our don't know community who don't recognise or fail to recognise or fail to act or fail to just look at these situations. We contacted and there might be organisations who and family and friends who received an email from me some time ago, almost a year ago, where I was desperately pleading for somebody to listen to me, because we had gone down the channels of society where police, teachers, social workers, organisations related to social workers who I thought would probably help us nip this in the bud. Because I've got an ordinary child who possibly, hopefully, we pray ordinary problems that we can resolve. This email went out, and only one organisation... As a cry for help, really. As a cry for help. It went out to MPs. It went out to anybody I could find on the internet. Sikh Awareness Society contacted us. The Sikh Society are the only ones at the moment who are in contact with us, and not only give us spiritual support, but many a times I've actually said, all we want is somebody to just sit down and have a cup of coffee with us. Okay. We found out that it's Imran Khan. What was your next step? Because you found the extent of the problem. We made the police aware. The police made us aware that they were unable to go onto Facebook to track these kind of perpetrators, predators. ठीक ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, as a family, what was your next step? What did you thought was the best way to sort of deal with this? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹਾਂ। ਟੁੱਟੂਗੀ। Obviously we know that the story didn't end there. So when you moved here, this same pattern continued. ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਸਕੂਲ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। okay It was I bought ਹੁੰਦਾ quite an expensive one ਠੀਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਆਈ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ। ਅਭੀ ਨਵੇਂ ਫਰੈਂਡਸ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੋੜ ਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੀ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਆ। It wasn't adding up. How was she at school when she came here, when she settled in from? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡ ਸੀਗੇ ਸ਼ੀ ਟਰਾਈਂਗ ਹਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਟਮ ਕਲਾਸਾਂ ਚ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਵੇ ਠੀਕ ਕਲਾਸਾਂ ਚ ਪਾਓ ਜੀ ਐਂਡ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂ ਸੈਟਦੇ ਆ ਕੁਝ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸੈਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। What we know now is ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ to a Pakistani। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ she was in the same class? yes So she was seeing somebody of 19, so adult. By the name of Hassan. Now you've got, as you mentioned, H or Hassan. Was there any complaints? Let's go this way. Was there any complaints from the school, or her homework was dropping, or certain stories that weren't adding up? Was she giving you any signs that again it's sort of started again? ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਵਿੱਚ I think 9-10 ਮਹੀਨੇ ਚ we had social services turning up Knocking on your door. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ the reason that they're here is the school ਨੇ disclosure ਹੋਇਆ ਆ the school ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ was there that our daughters made some disclosures at school which raised concerns that the school involved social services. ठीक. But ਇੱਦਾਂ ਦੇ 2-3 chance ਹੋਏ ਸੀਗੇ। For whatever reason, God, my daughter's been playing Happy Families. ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ? ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ let's go to the cinemas, let's do this, let's go eat here. ਇਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਆ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰ ਖਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। Obviously report ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ that she's made allegations.
ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਹਾਂਜੀ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਈਪੋਡ ਦੀ ਗਿਫਟ ਆਈ ਆ ਓਕੇ ਤੇ 9ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ paid a visit ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ things are starting to settle down but ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ incidents ਪੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ we started to find ਹੌਲੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨਾਇਬਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਲ ਨਾਇਬਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦਾ ਨੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੱਭਣ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ 9ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੋਟ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ 700 ਪਾਉਂਡ that's not counting the stuff that's gone missing 700 ਪਾਉਂਡ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਘੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ We look at the connections and we look at today's incidents. But when I say today, over the last 2 or 3 months, 6 months of what's happened, when there's you a horrible put the pieces pattern. together. There's a horrible pattern and realization that no one was actually investigated. That my daughter has been in the same crowd, in the same group. You don't dream, you don't think that your daughter's in the same situation that you've taught her ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ English ਸਮਝੌਤਾ any other signs any other things that ਹਾਂਜੀ before ਹੁਣ incident ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰੀਆਂ missing things like that ਹਾਂਜੀ social services ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਚਾਂਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਟੇਕ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਣ ਲਈ ਸੈੱਟ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਰਲੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਕ ਲਈ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਠੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੈੱਟ ਰੂਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ she was in a totally different direction to where the school was. Hanji. She was walking down the menu shak pens because not to the ek ladka si no dekho school wali kuri sigi ta I went to the top of the road no more ke wapas aaye theek to main baaj mari ta menu idde dasya ve sadi ladki ne hath padya si ladki da ਮੈਂ ਬਾਜ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਦਾ ਬੂਟ ਕੋਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ and then she said we ਸਕੂਲੋਂ ਫਰੈਂਡ ਆਈ ਤਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੇ ਹਸਨ Did you ask her why she was holding hands with him? I did ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ but I could clearly see that wasn't the case. And this is the 19-year-old guy? Yes, but at the time we didn't realize he was 19 at the time. We thought he was a similar age to that. Okay, so at the time ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਆ but really ਉਹ ਤੇ adult So that begs the question, why wasn't the school contacting us and letting us know
that our daughter was not in school during school hours at least twice a week. We've since spoken to a teacher, a head teacher, who advised us that there are ways around. And I बहुत important ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ there are loopholes ਕਿ ਜੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੂਗੀ ਕਿ my daughter or my son. So you can act as the father or the guardian of that child. Yes, and we believe this has happened in this scenario or something to this. So Jinni Vayu Nahi, she's actually got someone like him to phone through and saying that he was okay. And udo meri bachchi di apni umar 14 saal di hogi. 14 coming towards near 15 probably. 14 saal. Her 15th birthday was coming up. I said, woman is love, and one thing she wants is a phone. And we reluctantly made the decision to get her a phone for her birthday. So if I stop you there for a minute, Jira telephone, she doesn't have a mobile phone prior to that. No. How were they getting to the contacts with the 2 days at school or 1 day missing school is probably not enough for. She'd been using the telephone at home. So were you aware that telephone ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ use ਹੋ ਰਿਹਾ? Originally ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਮਿਸਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ that she'd been coming home ਜੇ they got home sort of like 4:45, 4 o'clock. I'd come home 4:30, 5 o'clock. So yeah, she'd been using the phone at that time and running up hundreds and hundreds of pounds a month. And I printed off the telephone bill, and the telephone had been used excessively in the middle of the night. Okay. When you say middle of the night, what time are we talking about? We're talking about 12, 1 o'clock. So while you were asleep? Yes. And were the same numbers occurring all the time? Did you do predominantly ek number ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਟੈਲੀ ਅਪ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਸਾਨ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ We kept pushing social services and pushing the police to do things and they haven't. You know what's happened now in the last year is exactly what we predicted. Unfortunately, my daughter decided to run away. She's managed to move in with what we know as the original Pakistani from 3 years earlier. So they obviously, even though she was in and they've moved, you moved 100 miles away, the connection has always been has never been broken. But you as a family thought that your connection we thought we was, in fact, all of us who have been involved in this case have never up until now associated any of these goings on as being one. It's only now it's all tying up. It's all tying up. Okay, very important question, Benji. Knowing all of this and sort of knowing your daughter, do you deep down, do you blame her? Do you think she acted on her free will? I think she's had
these older men encouraging her. I've got a message to the Sangha. We want to have a sense of belonging. If we can't provide that for our children, they will find it elsewhere, and unfortunately we live in a society where there's predators out there who will take advantage. Okay. And this is to yourself. And while you just touched upon it, what impact has this had on your family? If you could describe sort of in detail exactly what you're going through. I think it's very hard to explain what you're going through because you're in that element where you're not alive, but you're not dead. You've got a child that you don't know where they are. You don't know whether you've lost that child or not. You can't cry, you can't. I think one of the things Mum says, we've lost a child that you can't even mourn, because when you lose a child in the sense of death, at least you can mourn. But knowing what she may be going through, what she's been put through, and she doesn't realise it, that's very hard to accept. That we feel like a faith. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਜੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। It's a sad state of affairs to think, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆ। Yet this is the same couple who's sitting here and asking even a third of the people who attended our wedding, and then the community, the people who represent our culture, our society. It's saddening. It breaks my heart to think, well, one part of this culture, or we teach our kids with part of this culture where I know the hurt you're going through, because you know, we've met many families from the society itself, many families in your situation, so I won't sort of pry into that, because I know it's not doing you any good at the moment. And feel free at any time, if you feel that you can't carry on with the interview, feel free to take time out. I'll come back to you, Benji. What advice or message would you give to anybody who would come across this documentary, this filming here? And if you could, what message would you give to the parents, and what message would you give to young people of your daughter's age or slightly older? You know, if we tackle the parent side first. Or Parents, I would say, trust your instincts. You know what your child's like, and if you find anything abnormal or see anything abnormal, pursue it, look into it, and don't stop until you're 100% sure that you haven't got anything to worry about.
because there's nothing worse than being in the position that we're in at the moment. And I understand that we're not the only ones that working with the SAS. We are aware that there's lots of other families that are going through similar things. जी. And the one thing I'll say to the parents is, don't close the door on your child and don't give up. जी. Because शायद अपनी कम्युनिटी ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ ਪਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹੋ ਯਾਦ ਆ ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਛੱਡੋ ਪਿੱਛਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਗਰ ਜਾਈਏ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ Can you relate to an issue ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ I think ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਕਤ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਮੋਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕੂਗਾ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ There are more Jawan, thankfully, that I met who couldn't have put it better. Took the words from my mouth and said what they said. They put the effort, they put the passion in what they believe, and thank God to those guys. Thank you to the guys who sent. I received a couple of texts as well, which is again thank you. We have spent 3 years searching for answers. Searching for why this has happened to us. Gee. And again, I highlight, if you get any child and get them to challenge an adult, you know the likelihood is that the adult is going to win. Gee. Every time. So why don't we recognize this and say this is what's going on is wrong? It's happened. And we need to do something about it. Not ignore it, walk away from it. We need to be in a position where we let as many people know about it just by talking. And it's sad when your own family doesn't come and talk. It's a fact, the culture of silence. ਜਦੋਂ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭੈਣ coming back to our parents what would your message be to girls of age of 11 12 to 15 16 what would you say to them coming from a female's perspective from a mother's perspective and from what you've gone through I know as kids it's sometimes difficult to accept what your parents say and ask you to do. But at the end of the day, there isn't going to be any other person out in this world that's going to have your welfare and care for you as much as your parents will. Friends come and go. Gee. And your parents have brought you up from day one. They've fed you, clothed you, they've given you all that love. Gee. And for parents, you know,
kids just remember that when you were younger and you used to fall down and hurt yourself, who were the first people that you used to go to? Yeah. You know, who were the people that used to say, "Aja put, koi nahi"? Who were the people that would pick you up and cuddle you? Okay. Who were the people that look after you when you're ill? Because it's not these friends or these evil, and they are evil, not these evil people that manipulate you and turn you against your family. They're not the ones that are there to help you and protect you. It's your parents and your family that's going to help and protect you. And if your parents say no to something, they say no for a reason. Not because they're getting at you or they're trying to hurt you. It's because they want the best for you and they don't want you to be hurt or anyone to hurt you in a way that our daughter's being hurt now. And she may not realise it, but as parents, we can see what's going on. This is the problem when you're completely brainwashed. You don't see the truth from the falsehood, you know. The reality in pata lagdi. I'm going to ask you a very important question, and you don't have to answer it if you don't feel like answering. And on the off chance, if this program was aired wherever it is aired, and on the off chance if these predators who've taken advantage, not just your young daughter, but ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, irrespective of faith, color, creed and everything. What would you say as a mother to these predators who take advantage of young girls? And I'll come to you afterwards, buddy. If you can answer it, you know, if you're feeling that it's too hard, then what is there to say to these people other than you are evil individuals who prey on young, innocent children? What they do is dirty, disgusting. I don't know, it's hard because I don't wish any child to have to go through something like this. But I want these people to hurt the way they've hurt other families and other people. There's no excuse for what they've done. They're not human. Janwar to be there, yeah. Okay. Buddy, if I come to you with the same question, as from a father's perspective. Message to these guys is, look, like I said, just under the honey bit. But you guys, you're sitting there pretty, maybe grinning at the moment and enjoying what you think you've succeeded in doing. But you haven't succeeded in anything. All you've done is manipulated a child. So in my books, that's paedophilia. As a paedophile, you've approached a vulnerable child because you're incapable of approaching people with intelligence who can confront your dirty, nasty, low-life ways. Okay, and leading on to this now, if this is directed to your daughter now, if your daughter was watching this program right now, and maybe other daughters in this situation, but if you just, what message would you have One message to for your daughter? Every bot I've got out there, and that's not only my daughter. Yeah. Every bot that speak to, communicate with your dads, with your brothers, who
want the very, very best for you. We make mistakes. What did you don't think it, maybe they're off the back of the cup. Yeah. We do. And have done. Some of the messages out to my brothers and sisters to say, Benji, Baji, look at what you're doing. Look at the lifestyle you're introducing these young kids to. And don't end up in the same boat as me and my wife are today. And to the girls, get both the key to see Sadhana Jadis Singhania, Tessie Galki, talk to us. And to all the other potter, just take time out, buddy, if you can't. It's Mom, hard. yeah, I know it's hard. let me say Marfi for all my brothers and all my sisters who have led you to do some stupid things that we've done. Whether it's drinking, whether it's smoking, whether it's partying. I see we're here today to say, come and talk to us. We'll tell you what it's all about, what it's really like, and what you get out at the end of it. And to all the brothers and sisters who think, look inside yourselves. Or what sort of community we're bringing together, and what opportunities are we giving our children, and how much effort we can actually put in positive things with our children, and how much stuff on a day-to-day basis we're negative signals we're giving to our kids. But again, to all my people out there, look guys, find somebody to talk to. Penny, what would you say to your daughter who's not with you currently? If she was listening or looking at this program when this program goes out, what message could you send her? And maybe going market pakari. Just take time. Yeah, it's all right. I think we'll refrain from that question. Obviously, it's too upsetting. We also have the younger sister. How's it been for you, dear? Mum cries. You don't know really what to say from my age because you can understand parents to say I'm fine, don't worry, but you actually know they're not okay. And you don't know what to do to stop it. Because you can say calm down all you want, but you know deep down that's not enough. Again, you know, just by the off chance, if your sister was watching this program when it's aired or relayed on whatever channel or internet or whatever, if she was by the off chance watching this program, what would be your message to your sister? Simple as that. I think we'll end the interview on this note. Now, we have just heard, we've just had an interview with one family, and we've had to terminate this interview purely because it cannot carry on. Emotionally, it's very upsetting. All I would like to say is that I hope it doesn't happen to any child out there. I hope that Jeda situation aha parivar that a program dekh ke we certainly up again ke mud ke ye cheezaं na hon. But I can tell you this, that your child could be next. That's the grim reality. Your child could be next. So be aware, be prepared,
and be enlightened. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ, ਹੌਰਫਾਈ ਸਟੋਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ. This could happen with anybody. Let me clarify one point, that the names are used in this film are internet names. We don't know what's the reality, real names are. So I want to clarify that we are not against any religion, any caste or creed or any person. ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ. And you can take a part also. You can ring in, you can send us the message by text message, or you can send us email. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 1998 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਉਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਲੋਟੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ. ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ. ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ. ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ. ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ. They have given us the platform to share our views and our thought and bring the awareness to you. So we're grateful to Sikh channel. ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸੋ. ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਦੀ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ. we started this organization. ਜੀ. Now I'm a bit confused
do I talk in English or do I talk in Punjabi? You can talk both languages. We okay. got older generation and young ਮੈਂ generation. You ਉਹੀ can ਮੈਂ bilingual. ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ Sikh awareness ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਡਾ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ bilingual programs ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ 1998 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ it ripped me apart, it ripped my heart apart. Ji. And I was probably about 120 miles away from Birmingham, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ what was the program like and all that ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ but many years down the line ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਝ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ when you went to this program ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ I had to tell them I had 3 emotions that day. Ji. I had anger, I had shame, and I had guilt. Ji. Anger comes first. ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਐਂਗਰ ਸੀ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਰੀਏ ਕੀ ਇੰਨਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਸ਼ੇਮ ਐਂਡ ਗਿਲਟ ਕਿਕਸ ਇਨ ਸ਼ਰਮ ਐਂਡ ਗਿਲਟ ਇੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਇੰਨੀ ਆਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਆਵਰ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀ ਕਿ that keeps popping up to you ਉਹ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਜਦੋਂ when ਅਬਦਾਲੀ looted India for the 5th time ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ he took 2200 of ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਂਡ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਦੇ ਹਰਡ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਟੱਚ ਦ ਫੂਡ ਜੀ ਦੇ ਗੋਟ ਔਨ देयर horseback ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਐਂਡ that Saki kept eating in us ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ you know are we just living out of back the history of our Sikhs ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ it's not helping the whole thing ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਦੈਨ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਲਾ ਸਿੱਟਿਆ ਨਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਆਸਕਡ ਹਿਸ ਐਲਡੈਸਟ ਸਨ Sri Chand ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਜੀ and Sri Chand says you know hey why did you throw it in the first place ਜੀ ਤੂੰ ਆਪ ਸਿੱਟਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੱਢਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਸਿੱਟਿਆ ਵਿੱਚ knowingly you done it so he asked the second son ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ whatever the elder brother is saying you know he's right ਹੈਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣੇ ਜਦੋਂ when ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ was when Maharaj looked at ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ dived straight in ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਵੇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕੌਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਗ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ and these kind of Sakis they eat you up and that when you look at yourself and you're saying well I ain't doing anything we need to do something and that's the birth of the Sikh Awareness Society from Sakis like that ਜੀ yeah ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਫਿਲਮ ਹੈ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? I think message ਇੱਕ simple and ਸਾਫ਼ ਆ that ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਨੀਵੇ, ਯੂ ਨੋ ਜਿਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਾਲਸ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਮੰਗੋ, ਕਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ that hang on, this is going on with me, and there shouldn't be any embarrassment at all to say to somebody I need help, you know। ਅੱਜ ਕੱਲ you know ਕਾਫੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ because we're equal, yes we are equal, there's no denying that, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ equal ਹੈਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ you know ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ that we have got lots of setbacks that we can't do things, go and ask for help। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਹਾਂਜੀ, she was groomed from 4 years, nearly 4.5 years, away from the family, and as you said ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ what path she is going on, what she doing, what protection they should take? I think before you even talk about protection, let's talk about what grooming is, because apne bandiyan nu grooming de bare kuch nahi pata hega je dekhya jave, because I've worked with sex offenders, and jehda process hega grooming da sex offenders waste ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਸ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਨਾ ਪਿਓਰਲੀ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰੀ ਐਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਪਾਈਡਰਸ ਵੈਬ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਪਾਈਡਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਸੋ ਸਪਾਈਡਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਨਰੇਬਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਫਲਾਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਗਰੂਮਿੰਗ, ਇਟਸ ਅ ਰੀਅਲੀ ਈਵਲ ਐਕਟ, and basically it's not just about sexual exploitation, this emotional exploitation, psychological exploitation, and obviously end ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ physical ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। so ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਕੱਢ ਦੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਨਰੇਬਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜਿਹਦੀ ਸੈਲਫ ਇਸਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਟ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਇਟਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਹੋਮ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆਏ ਆ, ਭੂਆ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ,
He's looking out for somewhere else outside. Not totally, because ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ. Okay, fine, you know, the kids are some are very educationally forward, some are not. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੱਕਦਮ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, that child becomes a victim. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ. ਸੋ ਘਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ society doesn't help, friends don't help, and then obviously it goes permeates outside to the wider society. Thank you very much. Let's go to our young man here, Ravinder Singh. ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, and you may meet a lot of students in your school. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ ਵਰਕ? ਆਈ ਮੀਨ if my child is going to this school, you can answer English or Punjabi, doesn't matter. How your system works? The system is very important. Jere system schools ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, the ones which have been put in place, be government statistics ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ, we have to keep that record. Every day register ਹੁੰਦਾ ਆ, AM registration, PM registration ਹੁੰਦਾ ਆ. Every single lesson, ajkal computer aage, computer system rahi, the central computer straight away knows that kehde teacher ne register kitta hai, kehde teacher ne nahi mark paye. So it's automatic. Like I'll sit there at the front, register karke bhi aa nyane hege ya aa hai nahi. As soon as I do that within my lesson, or fir central computer nu chal janda. Utte ek attendance officer hunda ya, banda buri jera bhi hoga hai na, they look at be pattern. If there's a pattern, if there's somebody ਜਿਹੜਾ on the Monday morning late on every week, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ phone ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੇ, ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦੇਣੀ. But the thing is, ਜਿੱਥੇ problem ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, where there's any system ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ banking ਦਾ system ਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ manipulate ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ recession ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਬੈਂਕਰਾਂ ਕਰਕੇ, because they took risks and did things. Any system can be manipulated. ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, it looks like the school system somehow, some way, I can't say how, but somebody's must have written a note, said, oh, my daughter's not coming to school. ਹੁਣ ਉਹ ਲਿਖਾਈ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ. But if it's some 20-year-old, 19-year-old, whoever it is, and the other thing is, anybody can sign and write a name. Anybody on like in the film, on jera naal liya gaya, Imran, Hassan, internet names ya, sanu ki pata bhi oh bande da ki na ya. Kal nu I could decide tomorrow bhi main koi shararat karni hai, bhi I don't like you uncle, main teri photo pa ke hor koi na likh ke main bana dama, koi galt likhi ja, lokan ne sochna tusi kari jande. See, like that, any place there's manipulation, and jere bande have got that evil intent, they've got that in them, that disgusting jiha nature ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ abuse ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ use ਕਰਨਾ. ਤੇ I think that it's our duty as teachers, the teaching profession, ਜਿਹੜੇ teacher ਹੈਗੇ ਆ, they care about their students, otherwise ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ job ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ. ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ training ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ updates teacher training ਕਰਦੇ ਆ, we're trying to always look at improving systems, but there's no system that's perfect. There's always ਕਿਸੇ ਦਾ phone ਆ ਜਾਵੇ, there's always a drawback in any there is system. Always ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ office ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ phone ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, like anybody could ring up and say ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਦਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. One time ਸਾਨੂੰ phone ਆਇਆ ਸੀਗਾ last year, and it said it was a parent ਨੇ phone ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ okay yeah no problem ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ is a really good lad ਜੀ his parents wanted to come meet me I was thinking hey you know ਦੇਖਦੇ ਆ when they came to the office took him down sat him down in the office they ਕਹਿੰਦੇ you know why has our son been expelled 2 weeks what's this okay you know your son's in his lesson Anna somebody had got his phone number one of his friends had got his phone number they'd rang his parents sharat kitiya to just cause him trouble to just cause a problem and his parents have been upset instead of just waiting for him to come home and shout at him they've got in touch with the school let's find out what's happened so they did the right thing come into school and then we called him in you know and then we managed to sort it out but the thing is now if kids can do things like that the kids sometimes get up to mischief but if you look outside you look at other people out there with a malicious intent they can do you know with that disgusting frame of mind they can do things or they can think of ways chalakiyan kar sakde that we wouldn't think of normally and the thing is for somebody to make a phone call for somebody to write a note it causes problems on sada farz banda we all go to parents evenings jo the parents evening no jana you should be sitting with the teachers the tutors and say attendance let's check it ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਫ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁਣ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ and the thing is if you keep those records it's really important ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਦਾ ਨਿਊ ਸਕੂਲਸ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਜੀ if there's now a login on school website there's ਸਾਡੇ school website ਬਣਿਆ ਆ login the parents ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ that every day you can log in every week and see which lessons your child was late for which lessons your child was on time for these things are important because you need to know that school the which we can control in terms of you know there's going to be no alcohol there's going to be no fighting we're going to control it if you know we try as much as we can for the safety of your child but the thing is ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਿਆਣਾ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ outside of school they're coming into contact with people and it's a very dangerous area there it's you know how can you can't always control you can't always be there but there's that time outside the school who's waiting outside the school gates ਹੁਣ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੰਘਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਆਣੇ ਖੜੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ you know ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ you know ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ 10 ਜਾਣੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਛਕ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ oh ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਆ ਤੂੰ you come with me oh you don't have to do anything come with me ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਮਿਲਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਫਰੈਂਡ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਓਕੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਇਦਾਂ ਵੀ then you think that oh my friend knows him ਹਨਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ then it's that manipulation or control ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ that they're constantly getting in touch with someone so then it's then starts to come into play be ਜਿਹੜੇ grooming ਆ ਹਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਆ then it's that control ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ I work with children all the time so I know that ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ if they're given the right guidance to make things up you know personal social emotional level te there's a lot of different levels the mental level te emotional spiritual kei gallan we have to tell our kids about and those things are important because if those ethics and those morals aren't there then people can get in and they can manipulate so you know when I used to have a form class ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚ ਆ is it right that this person's been sent to jail for this much ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ riots ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
because we saw the rioters were 16, 17, 18, 19 ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ iPod ਚੱਕ ਕੇ trainers ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ 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 ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ that you know what we can get away with it because everybody else is doing it we can get away with it so we're taking advantage so ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ look because somebody else is doing it look at the punishment yeah the civil unrest look at the danger look at the possibility of a riot people can get hurt the police can't do their proper job look at what's happening if we don't put those morals those ethics into our nyane getting them to think be such kiya jhoot kiya that how do we know if we meet a stranger in the street they tell me their name is this or that how do I know that it's true how do I know that they're true of their character it's very hard to tell to read but as we grow older uncle we can see body language which ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਲੈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਡਰਦਾ ਆ ਡਰਦੀ ਆ that's why underage children need guardian or parents that's it you always need take active part definitely you need to take care and it's the vulnerable age is that ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ you can ring in or you can call in our telephone lines are open for you and ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ and take a part and if you have any suggestion to us please come along I'll be looking forward to your calls Bhai Mohan Singh ji ਤੁਸੀਂ you have a vast experience in this ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ to do grooming? I think before we come to that question, I'm just going to touch upon we're missing the boat here. This is a very, very serious subject. When we talk about kids, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਆਪਾਂ ਕਈ ਨਿਆਣੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਣਾ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਾ ਆ ਕਈ ਨਿਆਣੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਦਾ Siana ya nahi siana until you're 16 you don't become an adult. Right? What we're missing here is there's an adult on the other side trying to manipulate somebody of underage. Whether that child thodi odi value system ya ode these people have been told to do these things. So when you come across what's the lowest age it's very important ਆਪਾਂ viewers ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ adults ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਆ and the adult when he's got a ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ tricks and trades ਆ ਕਿ the adult is going to come out on top all the time. Right? They're going to appeal to your ego. They're going to appeal to certain things that you want. They're going to appeal to certain things ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ. So they're going to provide that thing and you become their best person. So what's the lowest age? The lowest case that we've come across is a 9-year-old girl. Really? Yeah. And a 12-year-old boy. So this girl was being groomed at the age of 9. And ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ signs she bedwetting, her diet changed, her everything started changing and holi ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ obviously I won't go into the case because it's such a long one but the lowest case yes is a 9-year-old up until ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ but what we're saying these people are evil they're malicious they're vermin the vermin of society ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਕਰੁਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਐਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਬ ਦੇ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ and this is what's happening whether we go into school systems or our system failure है ना I think the biggest failure is that there's a silence on this issue. There's a silence. As you said, yeah, ਜਿੱਥੇ silence ਹੋ ਜਵੇ ਨਾ the carpet. Yeah, ਜਿੱਥੇ silence ਹੋ ਜਵੇ there's a quote saying ਕਿ evil prevails not because of evil-minded people because good people don't do anything about it. So let's get this straight. These are predators out for underage and these youngsters ठीक है उन्होंने adult नहीं they can't make their minds up they don't know whether it's right or wrong but they've been led astray. Through certain tactics. And they predatory acts. Yes. They destroy your individual dignity. They leave you traumatized. Physically, emotionally. And jeda banda na idda de kam de ch fas jave he or she doesn't know whether she's coming or where to turn to. And it becomes that kind of web ਨਿਕਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਸ ਜਾਓ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ life becomes hell. The parents don't understand what is happening. Why is our child suddenly from this to that? They can't understand. They can't make head and tails. We've seen in the case here in the video that ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ they had a cry for help. Of course, yeah. They cried for help. They contacted the social services. They contacted they were put from pillar to post. कई चीज़ां ਆਪਾਂ video ਤੇ नहीं ला सकते क्योंकि 3 घंटे ਦੀ video ਸੀ. बिल्कुल है ना? But they asked for help. सारे पासियों, you know, nobody wants to deal with an awkward problem. You know, and this is the main problem. The silence of this kind of subject is actually the breeding ground for these predators. Like a woodworm. It's the breeding ground. And these are adults, remember these adults working on young people who can't make decisions on their own. Because ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂਗੇ your decisions are made by your parents. At the age of 16 you make your decisions. So under this country's law, under Western countries law 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ I tell you what, it hurts me. Sometimes we look at the topic and we want to skirt over the topic. You know, we're trying to cover the cracks. We're trying to be politically correct. This is not about politically correctness. This is about every daughter out there, whatever religion she's from. Whatever color she is, whatever creed she is, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ. And when you get a phone call in the middle of the night ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਧੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ and the plan ਦੇ ਕੀ ਆ ਕਿ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ. You can tell that 4 years. This is just one case. This is just one case. This is ਇੱਕ ਕੇਸ ਆ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇਣਗੇ once she's in a flat once she's isolated from isolation is the last one gaining trust is the first they one. Start working on she was 12 and by the time she's 16 she's gone. You know what does a child want when she's 12 13? They want good things. They want what every other child has got. This iPod like ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ. So first gift. I actually think that this is an opportunity and I thank from the bottom of my heart ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਬਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦਿਲੋਂ. I might not agree with certain things, but you know, on a subject like this, they've actually they thought this is a moral duty. It's a moral duty. ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ moral duty ਸਮਝੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ we should be supporting this channel. We should be singing from you know this should be discussed.
because if it's discussed, then ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ every case has differences ਜੀ ਹੈ ਨਾ but what you got to remember, there might be a failure in the school system, there might be a failure there might be a failure there, but who's causing that failure is an adult working on a child ਜੀ and that's what you got to keep in mind. ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ how do they brainwash the child when, you know? Before you even go into brainwashing, I think it's really important for you to ask the question, what does this predator look like? Right. Because, you know, by monsoon means exactly. And, you know, is it... Can you explain in Punjabi as well what it means? I will try. What does the predator look like? He's not going to have a label on his head to say, I'm a predator. ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਭਾਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ ਅਫੈਂਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ there was a common image that sex offenders ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੋਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ and about 60 years old ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਗਰੀਸ ਦੇ ਨਾਲ they look like monsters ਗਰੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਨਾ so they looked like monsters ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ automatically ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ that this is a sex offender the same as ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ arm looking person, shopkeepers, school teachers, arm bande ya jehde edda hege so how you can differentiate then, I mean how you recognize? There isn't, you can't, I think the only thing that you can do is, you know, your gut reaction always tells you that this person doesn't seem right or something doesn't look fit right. Go with your gut reaction because that will never fail you. I can't say to you that this is the uniform because you know, it's like I said, you know, there's no recognition. There is no, it's anybody, could be anybody. It's just an ordinary looking person. They're not going to turn around and say to you, I've got 2 horns or I look like the devil, you know, because if I'm going to gain your trust, I cannot gain your trust if you've got horns coming out of your head. True. I've got to gain your trust by you looking like a trustworthy person, a normal person. Oh, this person, you know, he's okay, he wears the same sort of clothes as I do, speaks the same language that I do, looks very similar to the people that I'm used to, and therefore the trust is gained. But if it's somebody who's looks very different, I'm not going to gain their trust because to me, I don't know anything about this person. If in ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ego ਆ ਜੀ right ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ego ਆ you tell a woman who's fat you tell her, you know what, have you lost some weight? ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ right and she might have put on 2 stone but that woman's going to feel boosted ego because boosted ego and this is how they do with ਜਿਹੜੇ low self esteem wale this word flattery ਕਿ ਉਹਨੂੰ flatter ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨੱਕੀ even on the net you know you look beautiful, you send some pictures, you know what, you look like such and such actress or such and such, they'll big you up because you haven't heard it from your peers or your school or your family. You're going to say this is the person who's seeing me for what I really am. Absolutely. And that's the trap. And if and the questions on internet, you know, where's your computer? Why are they asking a question like that? Where's your computer? Straight away, that should tell the child. If a child tells me, "Apni bedroom de vich," straight away the predator knows that this lady, this young person is isolated. There's no adults around, so I can talk to her in more depth, explicit details and stuff like that. More depth. Kei tarike hai. And also the other thing is that it's always questions about you. They don't divulge information about themselves. So what you were saying about deception, the biggest one at the moment is social networking because everybody's on computers, everybody's got phones, it's getting very common. Absolutely. That is your biggest attraction. Social networking. I can make, like, you know, Harvey said, make a Facebook page. I could be 35 years old,
pretend to be 15 or 16. I know the lingo. You don't know, yeah. Don't know. So if I think, okay, fine, you're the person, then I'm going to talk your language. Yeah. I'm going to ask you things about you. I'm not going to tell you things about me. So, you know, when they start saying, oh, where's your computer? What time do you get up in the morning? Send me a picture of yourself. What do you look like? And when they start, you know, sort of flirting with you, oh, what sort of clothes do you wear? I bet you look really lovely in the latest, you know, Victoria Beckham's dress. You know, you haven't got a match on her. Praising praise. Flattery. Yeah. Flattery. And they've got you trapped then because, you know, you want to hear more of that. If you're a child who's constantly been told that you're worthless, and somebody comes along and says you are worthy, you're going to go against your parents as well. And that's why I say, you know, that worthlessness starts at home. If parents are saying to their children, you're worthless, there's a difference between saying to a child, you're not doing well, buck up your ideas. There's a difference between constantly putting the child down, and there's a difference between not really caring about the child. ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆ, these questions are put so they find out ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਾਟ ਆ, your whole makeup comes up, right? ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਆ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, 1.5-2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਤਾਈਂ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ, ਬੱਚੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਏਜ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਹਨਾ, ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ she was from a single parent family, okay, single parent family, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਏਜ 9 ਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ, you know what, she went missing for 3 days from home, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ, then ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਏਜ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੀ। sorry Monsing to ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, I accept apologies, please accept my apologies that we are going to open your lines sharp at 10 o'clock because this is very important issue what we are discussing today, and it's very serious and we don't want to entrap while we are talking to our panel, so please accept my apologies. We open the line at 10 o'clock. ਜਿਹੜੀ ਵਰਥਲੈਸਨੈਸ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੀ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ any time they wanted to big up the child ਜੀ, it was always the eldest girl ਜੀ, ਉਹਦਾ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਸੀ, ਸੁਨੱਖੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਨਾ, maybe she might have been a bit overweight at that time, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ big up ਕਰਨਾ. When this girl went to university, it took 3 weeks, that's all it took ji, and when we got in contact with her, she said, that was her wording, ke uncle ji, for the first time in my life I thought I meant something to someone, but ਉਹਦਾ purpose ਹੋਰ ਸੀ ਜੀ, so ਜਦੋਂ worthlessness ਆ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਨਾ, it's very easy to drag that person out and out of your house, out of the what's the name, so there's many cases we can go on, because from 13 years on we get it's sod's law these days, okay, sometimes you don't get anybody phoning you up, but when somebody phones you up you get 3 come at one time ji. Currently the SAS is dealing with 5 cases ji, 5 case ho rahe hai ji, and they're in the south and in the north and the Midlands ji, so we got 5 families currently who are in this problem. I'll come back to you, Monsing ji. Harvinder ji, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ body language ਦੀ, okay, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ body language ਦੀ, how you're a teacher, and ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੀ she was 16, but ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ mentality ਸੀਗੀ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਦੀ, how do you as a teacher differentiate, how do you check the child, how do you, I mean
at all times, schools, we always test, we always try to find out, and then we try and differentiate, if the child's more able, more gifted, then we've got gifted and talented brackets. We've got some children who might be lower down in the spectrum, so they might need some extra help. So people sit with them and support them, or they might end up in a lower set. But I think the thing is that it's when somebody becomes a target, when you see somebody and you see when somebody's able to see, when we say the word predator ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ ਹਨਾ ਤੇ predator ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟ ਸਕਦਾ ਜਾਂ I can do something ਉਹ ਫਿਰ power trip ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ. But the thing is, mere man de vich, because I work with children day after day, and short in ages 11 to 16. Te mera kida jada mera science da teaching, but I'm also assistant head for a sixth form. So I work a lot with kids from the age of 16 up until 19, and in that kind of an age bracket and the younger kids, it's sometimes you can see where a child lacks confidence. And they might be very quiet. So what do you do about it? At school, the way in which we try and do is try and get them out of the shell, try and get them speaking in class, ask them questions, constantly on a daily. Yeah, we check, when we see kids, we're going to look at the kids and see the kids are healthy, kids are doing okay, they're in a good social group, that, wherever we can see, jitte sadi nigaah pendi a, utte aapa madad karidi a, that support ਕਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀਏ it's not just the ਨਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ that we'll just teach them ਬਸ lesson finish you go home ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ playground ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਦਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਦੀ but it's only ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ that's where we can have some kind of an input ਹਨਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ the ways in which predators are aiming at their prey, it's disgusting because it's so manipulative, so calculating. Gal karni when they're on their own, when they're in their bedroom, like Uncle Ji said, when they're in their bedroom or via the phone, or I'll give you a lift home, or I'll speak to you on this day. It's that isolation. It's not isolate kar diya. On classroom the which we need to try and work with our youngsters. And I'm looking at it, I'm thinking that, this borders ages of 12, 13. It is disgusting in the way in which we see it, child abuse, paedophilia, we can say many things about it. Yeah, in polite language, those are the words which we'd use. But the thing is, it makes you think, it really puts something down inside you that what is it? Like now, me. I'm not married, I'm, 20, late 20s girl. If I was to go and get a 16-year-old girl, once she's left the house at 16, legally she's an adult, she can make up her own mind, but she might still be a nanny, hogi. But if I was to take home a 16-year-old girl to my parents would slap me. Uncle would slap me. My friends would slap me. They'd be saying to me, "Karda kiya? Teri umar 20-25 saal to zyada ho gayi, 30 ho gayi, te itthe 16 saal di kuri hai." And what we need to think is that there's something out there in certain communities, certain areas, where people are, I don't understand how it's becoming more and more acceptable. That we need to identify and we need to see that what we can do, how we can put in place measures, or some kind of system. You just think, identify how we can identify what's major steps we can take. At home, I think it starts at home really, because if you think about it, you're a parent. You've got 12, 13-year-old children. You would expect your 12, 13-year-old children to be mixing with 12, 13-year-old other children, 14 or 15 at the most. But when they start saying to you, "Oh, I met a friend and they're 20 and they're hanging around an older age group," then alarm bells should start thinking that 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ 20 ਸਾਲਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ
immediately. That's the first thing. So yes, school can have measures, but school they limited measures ਹੁੰਦੇ ਆ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ measures ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ as a community, as a parent, as a community. ਆਪਾਂ ਨੂੰ first of all ਆਪਣੀ community ਨੂੰ measure ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. Why do we sweep it under the carpet? Wake up. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ and we had only one family came forward. But why you have to question Paji, why? I tell you what, we had many. We are very grateful to this particular family. We are, but we had many. They've shown us a great courage. There is loads. There are many cases, and we got them to court. Problem ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਐਨ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਗਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 5 ਵਾਰੀ 10 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਆ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇੰਨੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਐਫਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਕਸ ਫਾਰਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਈਅਰਸ ਫॉर ਅਸ if they can't talk to a child ਉਹਨਾਂ ਦੀ same group ਦੇ ਵਿੱਚ they will inform us then we'll talk to the child ਹੈ ਨਾ so ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨੀ ਆ we'll send proper people counseling so let me tell you ਦਰਸ਼ਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ or you are specialized in some sort of field please go log on to Sikh Awareness Society and join in whatever kind of seva you can do please do so we welcome you to Sikh Awareness Society ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ 150 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ we've done 150 ਗੁਰਦੁਆras up and down the motorway and ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਰੱਖ ਲੈ ਕੂੰਜ ਪੜੇਗੀ ਖੇਤ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ gives an example of a ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ how ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਆ ਆਪਣੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਸੋ too many of us and too many of us looking away and burying our heads in ignorance ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਚ ਆ ਗਈ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ was never selfish ਸਿੱਖ ਕੌਮ was about the whole rather than the ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਬਰਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੁੜੀ ਮਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਆ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਹੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ how can you judge what the ਨਿਆਣਾ is going through for the last 3 years when she's been told to do these kind of things so we shouldn't judge and also we should offer our support and help at all times because it could be you next
If you don't stand up for somebody, then who's going to stand up for you when your turn comes up? Everybody's got sisters, everybody's got nieces, everybody's got daughters, granddaughter, grandchildren, nobody's out of the system. It could happen to anyone. Still working. It could happen to you. And this is what I'm saying, we should equip our children in the best way possible. We should give them fearless minds and strong hearts. It was done in the past. We can do it again. We don't have to reinvent anything. Let's give them the tools to make them healthy, happy and safe. Let's give them a purpose, a drive, self-belief, a responsible attitude. I will say this to any parents listening outside now: if you don't stand up for your children, you don't stand for anything. ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸੇਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ. If you don't stand up for your children, you don't stand for anything. And you, when it happens to you, yeah. So action today changes tomorrow. ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ. What you sow in the present, you will reap the benefits in the future. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਪੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫੇ ਉਹ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ. ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ is the ultimate truth. ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਏ. And ਬਾਣੀ is saying ਜੇ ਜੀਵੇ, ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ means ਇੱਜ਼ਤ, ਪਤ means honor. ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਲਾਈਨ. ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ. ਹਰਾਮ ਜੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਗੀ ਆ. If you have no ਇੱਜ਼ਤ, if you've lost your honor, if you take a grain of food in your mouth, it becomes manure. ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਰਿਹਾ. Why are we still burying our heads? Why are people saying that we shouldn't be talking about this? Why are we trying to put it under the carpet? It's an issue. It's on your doorstep. It's on your street. It's happening to you right now. It's not just happening to us. It's happening to ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ, ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ. Why are we lacking behind and saying we don't want to discuss this? We must discuss it. It's happening because ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ predominant people ਆ, we must be putting in the action plan now so that we reap the benefits. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇਮ, they are not in reality. We don't know what's the reality. Family given us this name and their internet names. So ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. We need, listen, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਹੁਣ. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ we need an action plan. That's right. And I would like to know from you. ਕਿ you're the main leader in this. I'm not ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ. ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਮੋਰੇ ਫੇਸ ਜਾਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਆ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸੌਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਚ ਆ ਸਿੱਖ ਵੇਨ ਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਆ staying safe program. Right? And this is going on the SAS Facebook staying safe program. We want every young person to go. You're on Facebook, why don't you go there as well? Why are we saying this? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ 43% of 9 to 12-year-olds are online. Right? 13 to 16-year-olds, 83%
are online. But when you talk to Sikhs, because we're well off, harek bacha bachi jehda hai na, it's online. Where you get these figures? You quoted 83%. Yeah. Where you get these figures from? These figures were produced by research carried out by the London School of Economics for the European Commission. So we're not making these up. So if you got 88%, I would call it much higher. I would call it 95% in the Sikh community. In the Sikh community. Yes. If 95% of your people, apne young children are on the online, that's where we got to fight the battle. Yeah, but Facebook can be a dangerous weapon. No, it depends on how you treat it. That's It what I'm saying. depends. How You see, Facebook can be a dangerous when you weapon. generally word called Facebook, people thought negative thoughts quickly. No, I then think it positive depends. No, thoughts. because any social network can be a dangerous tool. Yes, But I don't yes. think that you can just say that Facebook How is a you can dangerous tool. safeguard? Using Facebook. Yeah. It's really easy. On SAS has got a page at the Yes. moment. Yes. We know Badi saying 95% of Sikh ਸਾਰੇ ਦੇ children ਘਰਾਂ are 'ਚ on computer ਹੈਗੇ ਆ। ਹੈਗੇ ਆ and they're online. The way forward nowadays is social work, social networking. Social network, Right? yeah. It is social networking. Every child will know about computers, will know about the internet, will know how to connect with other people around the world. जी. Because it's taught at school, so they start from a very young age. You've got Facebook, we're all on there. Go and join the Facebook page, the SAS Facebook page, because that's a forum which Ji. is a proactive, positive forum. It's on Facebook, but it's positive. It's all confidential, because one of the biggest concerns that I used to have when I worked with a lot of apne families was ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ. जी 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 जी. Because I can understand that, you want to keep the secretive, you want to keep your izzat intact. Yeah. This is a totally confidential line. Anybody who goes onto Facebook, anybody who leaves their details or leaves a message in the inbox, it's read only by the admin people and it's Ji. confidential. Responsible people. Absolutely. It's Yes. confidential. That would then be processed on to the relevant person that needs to be involved. Yeah. So if it's a 13-year-old and they want some counselling, it'll go to a counsellor. It won't go to a 15-year-old child who thinks they're a counsellor. It'll go to somebody who's been vetted, has had a CRB check, and is a qualified person. जी. If it's a doctor's issue, it'll go to the doctor. जी. Once we have got our database, Hannah, that is the start of helping, because that's where people are going to talk in an open and a positive way about this is what's happening to us, this is what's going on, how can we share, how can we promote, how can we make you aware of all the other issues. Because like now we can only sort of skim the surface, this is what happens. This is a really deep-rooted issue that needs a longer process to explain how it works. So that is one forum where they can go on to. Right. They can get a lot of and it will information. raise, It will. just quickly, Sorry. it will Yeah. raise awareness of the risks. So risk factors, it will raise awareness on dangerous practices. It will have key safety concepts to empower children. So that it becomes a very powerful. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ Facebook ਦੀ ਕਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ drawback ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨੇ। drawback ਹੁੰਦੇ ਆ। Absolutely. Yeah, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ wrong ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ, you could kill 5 Of people. course. Yeah. And also the other thing is ਕਿ ਆਪਣੇ parents ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ because of these dangers. Yes. But ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ। let your kids have an account, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਐਟਲੀਸਟ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ, ਹੈਨਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਇਨ ਔਨ ਯੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, there's lots of safeguards that you can put on the internet. You can prevent your children from going to chat rooms. You can monitor the sites that they go on so that you know that our children are going on safe sites. But if you as a parent are not computer literate or don't understand the mechanics, then you've lost the battle really. ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ Facebook ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, what you got to say about it and how we can safeguard our children going on to wrong sites? I think
kei vari we, you know, uncle Benji is saying about Facebook, but loki samajh nahi bhi Facebook on every mobile te a. Yeah. iPhone te a, BlackBerry te a. On main class de vich khara, I might be teaching a class that might be kisi nyane ne phone kar diya, ਉਹਨਾਂ text message ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ you know, ਕਿਸੇ ਨੂੰ phone ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, Facebook ਤੇ ਜਾਣਾ, Facebook ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ. There's a minimum, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ study ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ magazine ਦੇ ਵਿੱਚ, average people, this isn't children, average people spend, every time they go on Facebook, ਬੱਚੀ meant 25 minutes they'll spend looking ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ status ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, 25 minutes every time they log on to Facebook. It's become such a big tool. The kids have got Facebook on their phones wherever they go. Yeah, किसी ने कुछ लिख लिया, किसी friend ने, okay, I want to check it. Oh, let's reply, let's chat. It's that constant. But I think that we're hitting the problem head on. If it's coming online, we need to hit it head on online. Make sure that we've got a very strong attack, that we're hitting kids straight there, because we need to reinforce positive values. ਜਿਹੜੀ value ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਚ ਆ ਦਇਆ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਦੀ, ਮੋਹਕਮ ਦੀ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ, you know, ਜਿਹੜੇ natural ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, we need to let our kids know about those. ਹੁਣ you know, if I was a parent ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਕੋ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, say to them ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ, speak communication ਹੋਏ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ. Yeah, so ਉਹ interest ਲੈਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਆ. When the children then start sitting and the parents sit with the children and we use Facebook or we use the internet, we use the online resources, ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ, try and guide them in the direction to put those positive values. So what you're trying to say is the major drawbacks is between communication between the. I think that there's a number of methods. ਸਾਡੇ ਤੇ attack ਹੁੰਦਾ ਆ. Yeah. Internet ਤੇ attack ਹੁੰਦਾ, person ਤੇ attack ਹੁੰਦਾ, phone ਰਾਹੀਂ, there's so many ways ਸਾਡੇ ਤੇ attack ਹੁੰਦਾ. ਜਿੱਥੋਂ attack ਆਉਂਦਾ ਆ, yeah, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ attack ਨੂੰ counteract ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. ਹੁਣ online ਹੋਵੇ, phone ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ what age should our children have phones. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਹੁਣ simple example ਆ. Sorry, I have to interrupt you. The lines are open now. Okay. And callers are on a line. All right, no, can I take a call? Yeah, go. ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? Hi, good evening. I'm speaking from London. My name is Dr. Gill. You are welcome to Sikh channel. Hi, good evening. My name is Dr. Gill and I'm from the University of Roehampton. I've been listening to your program with interest. And obviously, I think it's important to highlight the complex issues around violence against women, sexual abuse of women and exploitation. Thank you for your information. These topics will become near future. We'll take that on board. And ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. Sorry. If I may continue. I think one of the key points to highlight is that I don't think the analysis seems to be recognizing from a woman's perspective. And I think that's lacking in tonight's program. Definitional issues around sexual exploitation, its procurement, and also services available for young women in the Sikh community. For example, in London we have organisations working to combat this form of violence against women. For example, Women and Girls Network. I do think that there is entrenched attitudes not only in the Sikh community but in black and minority communities with regards to speaking up about sexual violence generally. And I do think it's important that the program does highlight services that are available for women
in the Sikh community that are working effectively to respond to this form of abuse. And I don't think the programme highlighted that, I'm afraid to say, and I apologise. I'm a young Sikh woman who's been listening to this programme for the last hour and a half, and I do believe that a more nuanced analysis is required in terms of sensitivities around not only the Sikh community responding to it, but in terms of unpacking the language of what does Meri Izzat Lut Gayi mean. Ji, thank you very much for the call. And please, you can go onto our website, Sikh Awareness Society, and you can join with us, put your view forward. We'll take that on board. Hanji, wa Khalsa, wa Fateh ji. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡਨ ਟੂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ 2 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਗਰੂਮ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੈਰੀ ਔਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਦਾ ਹਨਾ, ਪੜੋ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰੋ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਹਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ 10 ਗੁਣਾ ਹਨਾ ਲੋਕ ਇਹ ਕਲੈਵਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਨੇ ਕਲੈਵਰ ਇਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਹਨਾ ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੌਕਅਪ ਕੀਤਾ 24 ਆਵਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਆ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਨਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਨਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੀ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾ ਦੇ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨਾ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਆ, ਅੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਆ, IT ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋ ਹਨਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਪੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਲਿਟਰ, ਪਲੀਜ਼ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ringing ਬਾਈ। Okay, another actually so another call is waiting. Biji wa Khalsa wa Fateh ji, thank you for Fateh ji। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਥੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਜੀ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਈਵਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ, ਅਟਮੋਸਟ ਜੀ।
ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀਓ ਟਿਊਟਰ ਕੋਲ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੇਅਰਫੁਲ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੇਅਰਫੁਲ ਆ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੈਲਬੀਇੰਗ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀ ਗੋਟ ਅਨਦਰ ਕਾਲ ਇਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ, ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੇਂਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਕਲਸੀ ਜੀ ਔਨ ਦੀ ਲਾਈਨ। I think ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। You need as much communication with the school, ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ how is my child's progress, how is my child doing, ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲਾਉਂਗੇ है ना, उन्ना ज़्यादा फिर सानू फायदा पाऊगा। टीचरां दे नाल ओह रिलेशनशिप होनी चाहिदी आ। बाकी दी लाइक आई वाज सेइंग द ऑनलाइन जेह्ड़ी बैटल आ, उत्थे कई सेवादार करदे आ फोकस ऑनलाइन भी सेवा होवे, है ना। आई थिंक जेह्ड़ी डॉक्टर पहला आई सीगी डॉक्टर गिल हो समथिंग, जिद्दां उ'नें कहा है ना, देयर आर सो मेनी इशूज जेह्ड़े ते सानू एड्रेस करने पैने, भी वुमेन्स इशूज, वायलेंस इशूज, भी कई इशूआं ते साडी कम्युनिटी थोड़ी जी डाउन क्वाइट जेही हो जांदी आ, भी सानू देखना पैना केह्ड़ी गल्लों, है ना। So why don't we address these issues? Why don't we talk about these issues? But it's very positive. Just ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਬੋਲਦਾ ਉਲਵਰੀ ਤੋਂ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਔਨ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ। ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਵੀਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਜੀ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਲਈ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੀਏ, ਹਨਾ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਆਪਾਂ ਕਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਆਪਣੇ ਹੰਬਲ ਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੰਬਲ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਮਾਂ ਦੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਵੀ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਲ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਅਨੋਨ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ। ਹਾਂਜੀ, I just want to put one thing. Sorry, by Mohan Singh, another call is waiting on the line. ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਟਰਾਈਂਗ ਐਂਡ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂ ਔਨ ਏਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ,
असंख गलवट हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए ते आप पढ़ के भी असी फिर भी असी डिनाइल दे विच बह जांदे आ ये बहुत गलत है जिद्दां जी सो पहलो मैं सिख चैनल दा धन्नवाद करदा ते मैं कहंदा जिन्नी भी संगत इन्हां दी हुण बिल्कुल सपोर्ट करो करके जिद्दां भाई साहब ने कहा जे असी हुण एक्शन प्लान बनाओगे फिर ही सानू ਉਹ ਸੀਡ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੀਡੀਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਪੀ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰੀਦਾ ਤੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੋਗੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਬੀ ਕੁਇਕ ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਗੋਟ ਅਨਦਰ ਕਾਲਰ ਇਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਹਾਂਜੀ very quickly but I'll say it in English you know to the panel I'd like to ask is there any reason whatsoever they can think of why a man should speak to a young girl? I mean, obviously, there's doctors, there's policemen, there's teachers, there's people who work in a field social workers who have to speak to children. But is there any possible reason for a grown man to be talking to a young child? And then it leads to my next question. If there isn't, if there is, it's different. But if there isn't any real valid reason for a grown man to talk to a young lady, a girl, should the police automatically start a policy where they question someone, even if it's totally innocent, and say, can we just ask what possible purpose you have to speak to this child without the parents' permission? I know this sounds a bit extreme, but I'm just wondering, can any of the panel think of a reason why a grown man would want to speak to a girl of, say, 12, 13, 14 years old and they're 20, 25? I'll go to Sabjit. Yeah, I mean, it's quite clear. They target, grown men will target girls, and the whole point is the sexual exploitation, the ultimate goal, and that is to get the girl to the age of 16 and take her out the house because they they obviously want to, sexually exploit her. So that is the first and foremost reason. A 19-year-old isn't going to think about doing this. It is going to be an adult, and also the reason why the adult does it is because it's a power relationship. The adult has the power, the child doesn't have the power, and it's the adult is the predator, the child is the victim, and that's why it has to start from there. You won't start from the same age at all, because the same age will have the same mentality. In period, there's no reason for an adult to be talking to a child unless it's school related, ਜਾਂ shopkeeper ਜਾਂ whatever, ਜਿਹੜੀ field ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ. I would say that from the police's point of view, you can't legislate for something which can't be seen. You can't make qanoons, you can't put it in law which can't be seen. Thank you. So this coercive tactic, this manipulation, it ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ act commit ਕੀਤਾ ਗਿਆ, not by talk, when the actual sexual place. But also, I also need to say that you don't know that you're talking to a 20-year-old man. The manipulation starts because they never divulge their age. So as far as that victim is concerned, as far as that child is concerned, whether it's a boy or whether it's a girl, they are talking to a 15-year-old. It's only when they're actually, come face to face with them, that's when they realise, oh, actually, this was an adult. I really apologize from our viewers that we cannot take calls if people are ringing in left, right and center, and we can take only one call at a time. So please accept my apologies if we couldn't take your call on air, and probably next time. So ਆਪਣੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਸੁਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ why actually Sabjit added into it I think there's no age group. They'll start. Okay, sorry, apologies, let me take this call. ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਉਸਲ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇ
ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 10ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ 10 ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਊਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਆ ਰੇਡੀਓ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵੀ ਹੋਏ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਟਾਂ ਬੁੱਕ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤਾਂ ਚਾਲੇ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜੋ ਆਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਹੁਣ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੈਪਨ ਮਤਲਬ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੇ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜੀ ਜੀ ਦੇ ਡਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਕਲਾਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਕਲਰ ਦੇ ਪੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਐਨੀਬਾਡੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਦਰ ਕੋਲ ਇਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ ਹੈਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਹਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ 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 ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ www.sikhawareness.society.co.uk Okay. Simple. If you go to the Sikh Awareness Society Facebook, Sikh Awareness Society Staying Safe program.
Okay. Staying safe program, and then you'll log in. ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਲਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਿਲਡਰ ਹੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ everybody can help just go on to the SAS Facebook staying safe program ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰੋ and then we'll get in touch with yourselves. And if you cannot get onto the my Khalsa Vai Fateh Ji, if you cannot get onto the Sikh Awareness Society, please ring in to Sikh channel. Ring into Sikh channels and you can get our numbers and you can get all the information from Sikh channels. And Jiva Khalsa Vai Fateh Ji. Khalsa Vai Fateh Ji. Veer ji kaun te kitthon bol rahe ho? मैं बितनाम सिंह बोल रहा हूँ पीटवाले तो. Welcome to Sikh channel. हाँ जी. I'll just say in English. Basically, I would like to congratulate our Sikh channel and the Sikh Awareness Society on this on having this program. Thank you. Podcast. It's wonderful to say about what you've done. It was very much needed because these issues, as we've already discussed, have become taboo issues. You know, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਲੁਕੇ ਰਹਿਣ ਹੈ so we want to hide these issues because they're so people think they're full of shame and disgust. So, but it's very important that we bring them out now and carry on bringing programs like this to the public, to the Sangat, so that these are real issues, these are real life issues. ठीक है, कीर्तन का program ला ले, गुरबानी का program, वो भी जरूरी है, पर जिरे असलियत है, जिरे आजकल के ज़माने में से लोड है, जिरे effect होंगे हैं लोगों को, वो जरूरी program होने चाहिए पहले ते. Biji, for your information, that's the way Sikh channel has promised us to deliver more program during this year. So that's their commitment with us. Thank you very much. Wa Khalsa Wa Fateh Ji. Hanji. Sorry, line is okay. Thank you. Wa Khalsa Wa Fateh Ji. Wa Khalsa Wa Fateh Ji. मैं सुखदेव सिंह बोल रहा जी इत्थे बचों तो बर्मिंघम तो. Welcome, Sukhdev Singh Ji. I'd just like to say, first and foremost, the greatest respect for the courage this family has shown to help all the punks. All our children are vulnerable to this sort of activity. I think I would like to ask some questions to the panel. Maybe Morton can ask some questions, really. How are we going to fight the parents' ignorance on Facebook, number one? And number two, how do we as a punk tackle this issue if we don't know how to use Facebook or enter it as parents? Can the Sikh Awareness Society put an action plan together that's supported by Sikh Channel, Gurdwaras and all institutions so that we can fight this problem together? Very valuable point. Society ने कल ना काम नहीं कर सकते पंच नाल होना है सो बेनती आ सारे पंच ਨੂੰ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ we get united together ਬਚਾਉਣ ਦਾ program ਪਾਈਏ ਜੀ thank you very much wa khalsa wa fateh ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ what you got to add Vision, a very valid point. No, valid points. ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜੀ 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 ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਸ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ I mean they don't have to give us a real name or ਨਹੀਂ don't stop me in my tracks. It took courage for him to tell. But ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੂਮਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਕੇਸ ਕਰਾਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੀਨ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ ਕਿ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉਜੜ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਉ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨੀ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਵਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਬਾਜ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਚੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਚ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰ ਖੂਨੋ ਖੂਨੀ ਕੰਡੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਸੁਖੀ ਬਸੋ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੇ ਕਰਤਾਰਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕਿ ਹਜੂਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਆ as one we got to be working as in unity ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ I'm not talking about I'm talking to you the ordinary person out there on the sitting watching whether you're a president or general said no I want the ordinary person now to come forward and everybody has got something to give everyone has to come forward ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ then I want you to come forward I want you to go onto that Facebook onto the Staying Safe program I want you to say what you can give what you can ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ I want the ਬੱਚੇ to go onto that website so we can empower you we can inspire you and we can give you the security that you need by giving you every week we give you a 50-minute video on what grooming is ਕਿੱਦਾਂ grooming ਕਰੀਦੀ ਆ ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ I just want action speaks louder than words ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ click on it and I'm asking ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੀ